tubaza mwebale nnyo empeereza ssaako emirimu gye mutuusa ku bantu. Nyongera okujjukiza obubenje bukyaliyo mu ggwanga Uganda, kikulu nnyo oba olinnya ekidduka ekya bodaboda. Fuba nnyo okulaba nti nno wa bodaboda gw'olinnya alina side mirror zombi kubanga ze zimuyambako okulaba emabega ssaako n'okulaba nti togwa mu katyabaga. Ate naawe gw'alinnye bodaboda fissaawo ensimbi ogende ogule helmet oba ekikoofiira eky'okumutwe nti singa oba ofunye akabenje oba oliawo tokosebwa nnyo omutwe kubanga omutwe kikulu nnyo, amagulu wegafuna ebizibu osobola okulaba nti gaddaabirizibwa naye omutwe ekikulu nnyo. Kale nno obeera ng'olinnye boda yambala helmet oba oyambala ekikoofiira ky'okumutwe tusobole okulaba nti nno tutaasa obulamu naddala mu mbeera y'okendeeza abantu abafiira mu bubenje. Olunaku luno olwaleero negatiddwako omwami Omumerica naye nga munnansi w'eggwanga erya Nigeria, mwami Emeka Okoye, nga tuze kwogera ku nsonga y'okulaba nti gwenga Munnayuganda ensangi zino abantu bangi tebalina wakubeera, abantu abalina awokubeera oba oliawo bapangisa, naye omwami Emeka Okoye alina enteekateeka gy'azze okuba nga atusigira engeri gy'osobola okuba nti ofunamu ennyumba eyiyo ng'osasulayo ensimbi mpola mpola. Mwami ngenda musaba atulamuseeko katugeremu ku lulimi Olunigeria ate tukomewo tulabe embeera nga weegenda okubeera. Architect Emeka Keddu etaaga obuka? Okay. You can say hello to our dear viewers. Hello, my name is Architect Emeka Okoye. Yes. I am the chairman of GTI Group and GTI East Africa. We are here in Lubowa, Kampala. Wow, mwami ategeezezza nti nno ye ssenkulu oba yakulira company gye bayita GTI East Africa nga basangibwa mu bitundu ebyo Lubowa. Ojja kukkiriza ajja kwogera lulimi Lungereza naye wabula tujja kufuna akadde ndabe engeri gye nsobola okuyambako gwe atategeera Lungereza nkutaputire osobole okulaba nti ogoberera enteekateeka yonna nga weegenda okubeera. Mwami Emeka, tuwulire about tuwulire kubikwata ku company eno. Tell us about GTI East Africa. GTI East Africa is international company that is based here in Lubowa, Kampala. We're also in UK, London. We're in Spain, we're in Nigeria, and we're also in Hong Kong. We originated in 1996 in Atlanta, Georgia. We're in Africa. We believe that we've spent over 30 years outside of Africa, and it's time to come back and help develop Africa in real estate and finance. Omukulu watutegeezezza nti avudde mu company eyitibwa GTI East Africa nga bwena kutegeezezza nga amakanda gayo ekitebe kyayo kiri mu ggwanga erya Uganda. Tutegeezezza nti balina branch oba balina offices mu nsi ez'enjawulo. Balina office e Bungereza mu kibuga London, balina office e Spain, balina office e Hong Kong, balina ne office e Nigeria naye nga ekitebe ekikulu kiri wano Kampala. Era nga company eno yatandikibwa mu mwaka gwa 1996 mu kibuga America ekya Georgia gy'awangaalira. Katubulire ku services ze bakola ng'aba GTI East Africa. What services do you have as GTI East Africa? Well, we help global companies that want to come into Africa to have a smooth entry into Africa. Of course, here in Kampala, in Uganda, we've helped one or two companies to come in and try to place their flag here. We also do arrange capital finance for big projects, and we do real estate. We own a construction company that does mega projects and also housing. We believe that housing is the fastest way from rag to riches. So we want to make a little impact in how people own houses. Omukulu architect Emeka Okoye atutegeezezza nti company ya GTI East Africa ikola emirimu egy'enjawulo. Mulimu ogumu ku mirimu gw'ekola kwe kulaba nti bayambako companies ennene eziri mu nsi ez'enjawulo okujja wano okusimba amakanda wano mu Uganda. Ssaako n'okulaba nti bakuwa capital naddala projects ez'ennene, nadde mwagala kuzimba luguudo wantu, bakuyambako okuteekerateekera by'olina okuba ng'olina okusobola okulaba nti nno ofuna ettaka. Era n'atutegeeza nti company eno era ekola erinnyo mu mayumba. Era ategeeza natugamba nti erimu ku kkubo omuntu yasobola okuyitamu okuva mu bwavu ogenda mu bugagga kwe okubeera n'amaka ge wabeera oba ennyumba mwasibuka. So company eno byekola era byaze okuba nga atusigira ekifaananyi. Ngenda mubuuza kuwa oba mu bitundu ki eby'ensobe eby'eggwanga mu bagabira services zino asobole okuba nga atuddamu. Mr. Okoye, what are your areas of operation as far as geographical location is concerned across the globe?
Well, we started in America, 1996. I moved to America in 1992 from Europe. And we started first in financial services. I am licensed in, with New York Life Securities. We sell financial advisory and financial services to companies and high net worth individuals. And then in 1998, we got interested in real estate and started small, but eventually became a major real estate developer and sales in real estate in Atlanta. And then by 2008, we felt it's time to come back to Africa. And here, we see that finance is the biggest challenge. The cost of money is very high for long-term projects. There's not much what we call patient capital. So we come up with a creative way to solve housing and financial problems. Omukulu Emeka ategeezezza nti kampani eno yatandika mu kibuga ta Atlanta eky'Amerika gyabadde okuva 1992 so oluvannyuma lw'emyaka 4 mu 1996 kampani eno yaggulawo mu Amerika naye nga essira basinga diteeka nnyo ku kuwa magezi na kuwabulwa ku mbeera y'okusiga ensimbi. Omwami ono era alina license oba yatongozebwa Government ya America nga bayita mu New York Life Securities era emirimu gyakola gyonna Government ya America egimanyiko mu mwaka gwa 1998 bayingira ebyokutunda amayumba n'okulaba nti bateekera abantu. Bw'ogobera 2008 wewawo basawo ne bagamba nti kati amakanda tukoze kye tusobola ebunaayira ku lukalu lwa Bulaaya saako ne mu America kati katudde mu Africa kwe kujja mu Uganda mu 2008 naye baatuuka eno Uganda mu mbeera y'okulaba nti bateekera abantu ab'okubeera saako ab'okugekeruba bakizuula nti abantu bangi kisinga bakotogera nsimbi abantu balina nsimbi zibayambako kuteekateeka wakubeera kale ne basalawo bajje ne solution oba okuddibwamu okwawamu n'okusala entoto okuyamba abantu bamufuna mpola bafuna ensimbi entono okulaba nti bafuna ennyumba bwe babeera. Tell us about the Safer project. Yes, as I said, real estate and finance are going in hand. We find out that the cost of mortgage in Africa, especially in Uganda, is very high. The lowest is Housing Finance Corporation. Theirs is minimum 16-17%, and then it can go up to 25%. Across the African continent, you see it's between 15 and 30% in mortgage, which is very high. So we felt that we should come up with a crowdfunding system that would make it possible to have home ownership. If we wait for the money from the bank, the money is not a long-term fund. You cannot use short-term funds for a long-term project. Real estate in America, mostly the mortgages come from pension funds, asset managers who have big pool of money for people's retirement over 30, 40 years. So they can loan that money at a reduced interest rate and then for the long run. Because that kind of capital is not enough in Africa, we felt that we should come up with a creative, sustainable African solution, because most of African countries used to do things in circles, groups. So we thought we'd create a crowdfunding system that is about helping 7 people come together, put their money together, we build the projects, we reinvest it, and it's managed by a group of trusted individuals who are independent of us, and we just do the housing, the construction, sell the houses, reinvest them, and as the money grows, we believe and we have calculated that between 5 to 7 years, each of the 7 people who contributed $3,500 or $5,000 would be able to have their own home without mortgage, without interest rate, and without having to worry what tomorrow may be. Most of us who don't have a steady income cannot be sure that they can pay mortgage for 30 years. Omukulu ategeezezza nti kampuni eno ya GDP ya East Africa balina enteekateeka oluvannyuma lw'okulaba nti mu Africa muno waliwo obaolyawo gaapu y'okulaba nti abantu abazinga tebalina we babeera era bakizuula nti
ekizibu kyaffe ekisinga mu Africa kyali kya nsimbi. Awo nno bo kwe kusalawo ne bagamba nti katufune okuddibwamu oba solution nga ya kifirika yokusobola okulaba nti abantu abeesigika oba group ey'abantu baleeta ensimbi ne baziteeka awamu, buli muntu asasula $35 oba okubisizaamu muzaawano bwe bukadde nga 15 ne muziteeka wamu ne muzi abantu abeesigika oba abantu nga 10 abamala oziteeka wamu, ensimbi zino ne bazisiga mu nnyumba. Ennyumba zino bazisiga bayinza okuzitunda oluvannyuma lw'emyaka 5 ku 7 nga bamaze okuzimba ennyumba zino n'okuzitunda, bakkiriza nti bali abantu abakwata ensimbi abantu 10 oba abantu 5 abakwata ensimbi ne baziteeka wamu, buli muntu ajja kuba asobola okuba nga afuna ennyumba. Ekyawaliza okukola kino ayongeddeko nti bagenda okulaba nga enkola eya mortgage oba ogenda mu banka n'ofuna loan ey'ennyumba n'obeera mu nnyumba nga osasula mpolampola nga yali egenda kubanga erwisa abantu olw'ensonga nti mortgage ebeera ya bbanga ddene emyaka nga 10-15 naye ng'oba oli awayinza okubeera omuntu ayagala okufuna ennyumba mu myaka 5 oba emyaka 7. So bo kye bakola amugatta ensimbi wamu abantu mwenna ensimbi zino ne ziteekebwa mu kye bayita crowd fund ne bazimba ennyumba oba ebizimbe eby'enjawulo, ebizimbe bino ne bitundibwa oba ne bipangisibwa abantu ab'enjawulo. Oluvannyuma lw'emyaka 5 ku 7 baba basobola okuwa ennyumba mw'osobola okubeera ng'obeera either emu ku ezo gye babeera bazimbye oba ennyumba endala. Kamubuuze butya omuntu asobola okuba nga yeegatta ku nteekateeka eno. How does someone join and how do I monitor my money that I have invested with you in the crowd fund? Correct. Well, that's a good question. We have already a project going on in Nasana near Temangalo. The project is funded by 7 groups, 7 people in a group, and each of them contributed $3,500, and the house is being constructed right now. We have done a model of the house before we opened it up to people. So to join, you pay about 100,000 shillings to become a member, and with that 100,000 shillings, you're entitled to be part of a group. Also, if you become part of a group, the group would get a report every day there is construction on the site. And when the project is finished, every person in that group can sell the house as much as our network of marketers. And the thing is that because you are a member, you are entitled to 5% commission for selling the house. So in as much as you earn money for we're growing your money, you also have the opportunity to earn money in selling the houses. Real estate marketing and agency in Uganda is not regulated and not organized. So it's a lot of funny things going on. So we want to create a close niche group. We teach you real estate, we teach you finance, and we also explain why real estate is the only asset that appreciates in value while you're paying down your loans. It is the only real asset in a man's portfolio that is not going anywhere. Stocks can disappear. Money can even devaluate. But real estate does not. It doesn't. And we being foreigners, there is nothing we can do that we can carry the house and leave. So the house is here. Ku butya bw'osobola okuba nga obeesiga oba bw'osobola okuba nga obeegattako, omukulu ategeezezza nti ku mitwalo 10 egy'Uganda osobola okubeera nga ogulawo membership nabo n'obeegattako. Omala obeegattako bakuŋŋaanya abantu abasasudde emitwalo 10 ne babakolamu akabondo bakenja okuyita group of people, abantu nga 7, buli muntu n'asigayo ensimbi zino $15,000 oba $35,000. Omala ozisiga tutegeeza nti essaawa zino balina project gye bali okuzimba mu bitundu eby'Enansana okuliraana ne estate y'e Temangalo. Nga buli lunaku bataddeko model house oba ennyumba gwekoyinza okulabira. Ategeeza nti buli lunaku abantu bano ababa batadde ensimbi wana awamu okufuta okulaba nti bazimba ennyumba eno bafuna obubaka oba bafuna update ebategeeza nti kino kirigenda mu maaso ku site, era nakutegeeza nti ennyumba eno eba ewedde abantu abo 7 basobola buli muntu asobola okuba n'eddembe origitunda wabula etundibwa omulundi gumu. Kati omuntu oyo aba agitunze oba bamuwaako ne percentage oba bakwayo commission wa bitundu 5 ku buli 10 by'ezo ssente z'obeera otunze. Bakizuula nti mu Africa real estate oba industry y'amayumba y'emu
kuzitafiiriddwako nnyo naddala mu ngeri okulaba nti no bateekawo abantu abagirungamya saako n'okulaba nti bagirungamya kati bo ne beesobola ne bagamba nti kabajje oba oliawo bakulemberemu enteekateeka eno balaga abantu ekkubo ku butya basobola okubeera nga bakwasaganyamu ensonga era ategeezezza nti singa weewola nga ogenda kuzimba nnyumba kiba kintu kirungi nnyo olw'ensonga nti kyekintu kyokka ebbanja lyo bwe liba nga likendeera ky'obeera wooza okufuna oba obalya valu yakyo ebeera ennyo nti singa oba wooza akadde k'ensimbi kamu ng'ogenda kukazimbamu ennyumba eno ejja kuba efuna value gye kumufuna value ojja kuba osasula looni eno nga eggwayo. Ngenda kumubuuza ku lwaki tusanye besigana ntegeeza nti bo badde wadde nga kampani esibuka mu kibuga America mu kibuga New York ennyumba gye bazimbye wano omuntu tasobola kugyetika n'agenda nayo bunaayira era ensonga lwaki kikulu nnyo okulaba nti osobola okubeera nga obeesiga olwa experience yaabwe gye balina. Ngenda kumubuuza wa osobola okubasanga saako n'ennamba z'essimu omuntu asobola okumanya ebisingawo by'asobola okuba nga akubako ate tulabe enteekateeka nga bigenda okubeera. In case someone wants to be part of the program, someone has been able to watch the program today and they pick interest in what you have talked about regarding real estate and mortgage financing, how best can they be able to get to you? Are there any digital sites that they can use to get to you? Yes. Are there any telephone numbers that they can be able to use to contact you? Yes. That kind of arrangement as we conclude the program for the afternoon. Yes, we have our website, gtigroup.com. gtigrp.com. All small letters. gtigroup.com. We also have the telephone on the screen, 078-554-0910. 078-554-0910. Okay, omukulu ategeezezza nti oba oyagala okumanya ebisingawo saako n'okusoma ku kampuni yaabwe osobola okugenda ku kibanja kya internet ku www.gtigroup.com. gtigroup.com zonna nnyukuta ntono bw'oteeka address eyo oba ekibanja ekyo ku internet osobola okulaba ebisingawo saako ebibakwatako. Nategeeza nti oba tosobodde kozesa nkola ya internet osobola bakubira ennamba z'essimu ku noti 7722283556 oba noti 7785 540 ngenda musaba atusibule kubanga kali katulidde empinga ate tulabe enteekateeka endala nga bwegenda okubeera. Your parting shots in about a minute. Well, we have also something very special for the first 5,000 members. The house we built already in Nasana near Temangalo, we are going to put it up for winning. The first 5,000 members would qualify to win a house. So we would love to do that program of winning and giving out the house in this television. How about that? Well, wow, omukulu ategeezezza nti gwe alaba terefayino ogenda kufuna omukisa singa obeera omu ku bantu 50 abanasooka okwegatta ku nteekateeka eno. Already waliwo abatandise okwegattako bali mu bantu nga 10 n'okudda waggulu, naye wonaabeera ng'oli omu ku bantu 50 abanasooka okwegatta ku nteekateeka eno. Ennyumba eri ezimbibwa Temangalo tebagenda kugitunda wabula bagenda kugigaba ng'ekirabo naddala eri mawalabi ba BBS TV. Kale no tulina okuba nga kikulu nnyo twesuneko kubanga omukisa we guli mitwalo 10 ng'ojoyininga oyingira ennamba z'essimu 07855090 okusobola okulaba nti ofuna enteekateeka eyo nga bw'eri. Program Kawunyemu 36 egenda okubanga eddako sigenda kubanga nsukkawo wano nze Peter Atenyi wabula nkujjukiza ku saa 2 ez'ekiro olunaku olwaleero. Program amaaso ku ggwanga Steven Danson Busulu agenda kuba ayogerako neyali akulira oludda olwa government mu parliament nga ssenno wabula ye Right Honorable Mathias Mpuga Nsamba nga ye mubaka wa Nyerere ku saa 2 ez'ekiro olunaku olwaleero abeera ng'omwegattako ate enteekateeka eno tulabe nga bw'enaabeera. Program olutindo nze Peter Atenyi Aikatonda akuuma Ssaabasajja Kabaka.